Is the witness ready, counsel? Yes, Mr. Chair, we are ready to proceed. Yeah, let's go ahead and then start our proceedings, please. Thank you. Good afternoon, Madam Witness, and welcome back. Thank you. Earlier on in the session, we talked about the presidential treatment that you were admitted in. We talked about the way and the manner in which the treatment was administered on you and other victims. We also talked about your admission at the Serekunda General Hospital and further certain treatments and cure treatments that were done in Kanilai. We also went through certain videos where the said president claimed that he could cure HIV and AIDS. At this point, I would like us to continue. And I would like you to tell the Commission about the conditions that you faced during the said cure/stroke treatment. Dama bëgg nga wax commission bi nak ci anam yi nga xamné nonu nga nekké won jamono ji nga xamné yaa ngi doon jël faj googu noonu. Jërëjëf. Thank you. Anam yi ndeké won ci fajekaay bi won. The conditions we lived under at the treatment. Nekkoon na anam yoo xam ne dafa doy waar torop. Were despicable conditions. Because it got to a point where we were many there. There were some that contracted other sicknesses which were different from HIV. Some got TB. And our living conditions there were also very difficult. Whilst you were admitted, were there any rights that were any of your rights violated apart from being kept unwillingly in the said hospital? Lu uté nak ak li nga xamné jël nañ leen rek tek leen ci ben place ndax amut yeneen yaxa yo xamné yaxa nañ ko yeen seen ak seen yelleef yeen mi fa doon faju digala suñ ak suñ yelleef mom dañ jëlon seen tanka sa dégat ko ci all right dañ noton torop it's like they stepped on them and we were suppressed a lot. Because the time that we were there, I can recall there was one election that took place. We did not vote in that election. And I think that was our right as citizens of the country to take part in the elections. And also, while we were staying there, we were engaged in other activities that were not our reason for being there. Can you tell this commission about some of those activities?
Di ñu mëna wax yow yan façon yëngu ngeen fa doon def te yóbbuwul leen fa woon. Bena amna si ak They made us cook ñu dañ ñu yóbbu woon pour faj ñu. and they took us for treatment. Léegi ñu tegal ñu condition boo xam ne suñ demaan State House. And they put conditions on us that when we go to State House, dañ daan aye. we will take part in the cooking. Ñaari jigéen lañ dee jël ñu yóbbu leen si waañ bi ñuy join cook yi fa nekkoon. They will pick 2 women who would go and join the cooks at the kitchen and do the cooking. Di nga raxas bool. You will wash bowls. Di nga waas jën. You will scale fish. Di nga socca sugeer yu mag yi. You'll also clean the cooking pots. Amaan na jamono boo xam ne suñoo ñibbi nii. Suñ naanee garab si guddi suñoo ñib si. There was a time after we took the concoction in the night and we are going home. Dinañ ebal ñaari saako mbite ñetti saako maalo. They will give us 2 or 3 bags of rice. Ne suñ demee si guddi ñu taana ko because suñ dellu see si LSE dañu ñoo ko dem lekki. That when we go back we should pick up the impurities from the rice, because when we go back the following day we are the ones that will eat that rice. Nga war a xalaat ne yow yaa ngi naan garab. You think about the fact that you are taking medication. Yaa ngi laxal boobu noonu. You are in that situation. Ñu war laa jox maalo ñu ne la nga dem taana. And then they will give you rice and ask you to pick the impurities out of Because it. yow yaa ko war a lekka si ëllëg si. Because you are the one to eat that food the following day. Dem nañ si tool yi. We went to the farms. Dem nañ si faro bi. We went to the rice fields. Fori nañ kasu. We picked cashews. Am na jamono boo xam ne indi woon nañ ay dugub pour jigéen yi di sooxa. There was a time they brought us coos to prepare. Loolu yëpp. All of that Defoon nañ ko foofu noonu. we did while we were there. Mr. Interpreter, I think there was a part where she said lahal bubununu, which is in a drunken state. Yes. Excuse me. Thank you. So you're telling this commission that you were actually forced to work even though you were to be on some sort of treatment. Léegi da nga wax commission bi ne yéen dañ la fa yóbbu di leen forcé di leen liggéeyloo te fekk da ngeen demoon pour faju. Waaw. Yes. And that you were forced to work on the farms in Kanilai. te dañ leen forcé woon tam pour ngeen liggéey ci tool yi nekk Kanilaay. Waaw suñ demee Kanilai dañu dee wane ñu dem si tool yi oo si faro yi. Yes, each time we went to Kanilai, they will ask us to go to the farms or the rice fields. Can you tell this commission how this made you feel? di ngeen mën a wax commission bi nag loolu yëg ci jamono boobu noo ko gisee woon. Métti woon na torop si man. It was difficult for me. Because man xaw ma dem faro. I am not used to going to the rice So nga war fields. a dem ñu jox la garab nga naan si ëllëg si nga xëy ñu ne la demal si faro bi. So you will go and you will be given this medicine to drink. The following morning you will be asked to go to the rice fields. Dafa métti woon It torop. was difficult, very difficult. Thank you, Madam Witness. As per your statement as well, you've also mentioned that you spent a particular Ramadan at the treatment center. Is that correct? ci kàddu yi nga xam ne moom nga bindee tamit wane nga fi ne amoon na jamono boo xam ne sax weeru koor mu di Ramadan mu ngi leen fekk foofu ca faju ba. Waaw biñ commencé faj bi ba mu demee si kanam weeri koor fekk nañu fa. Yes, when we started the treatment, after some time, the month of Ramadan came. Weeri koor boobu noonu. During that fasting period, mu ne bu kenn oor. they said that no one should fast Because dañoo naan garab so kenn du oor. because we'll be drinking the medicine, and so no one should fast. naa Tobaski fa la ñu fekk ak Tamxarit ma fàttewut. Tobaski loolu yëpp and def nañ ko fa. Tamharit, if I have not forgotten, all found us there. Madam Witness, can you tell this commission who ordered you not to fast? seede bi di nga mën a wax commission bi kan moo leen waxoon ne bu leen oor. Yaya Jammeh moo waxoon ne buñ oor. Yaya Jammeh said that we should not fast. Did he at any point give you an option to say you could fast and take the medicine later during break, iftar? am na benn jamono boo xam ne sax xëj na tëddalal na leen ne kum neex mun ngaa oor waaye nga mun a jël garab gi jamono jotul boo xamee ne dog nga sa oor bi. Déedéet because mu ne garabam bi si suba nga koo jël ak si ngoon soo doo oor. No, because he said his medicine is to be taken in the morning and in the evenings. Madam Witness, you have told this commission that wax nga commission bi ne
The treatment included a massage that was with some concoction that was like a paste, green in color. wax nga fi ne ci li faj bi bokk na ci di ay dampa yoo xam ne dañ leen ko doon jox di jëfoo ay garab yoo xam ne dafa xaw a werta. And that there was also a brown liquid that you were made to drink. ak it am na beneen façon garab ndox boo xam ne joxoon nañ leen ko mu mel ni lu xaw a chocolat. Apart from these two, were there any other concoctions you were given either to drink or to put on your body? gannaaw yooyu nag ndax am na yeneen garab yoo xam ne jox nañ la ko pour nga naan wala riiboo ko. waaw garab yi ndee riiboo mooy bim dee commencé di riiboo waaye garab yi daan naan dafa bari façon. The medicine that we use to massage ourselves is the one that we started with. But for the other ones that we drank, there were many types. am na garab boo xam ne moom si boppam jinne la ko tuddee. There's one medicine which he himself named as jinne. am na boo xam ne cakri la ko tuddee. There is the other one he named chakri. am na beneen boo xam ne boobu moo lem la dee boole si kaasi ataaya lañ la ko dee joxe waaye ak noonu tuuti tuuti soo ko naanee rek nga taagoo ak sa sago. There is another type which he used to mix up with honey, and they used to give you on the small green tea cups, and no matter how little it is, once you drink it, you lose control of yourself. dem na be jamono am na jamono boo xam ne tamit jox nañu garab. There was a time when he gave us medicine. ne dafa ñaaw njorta si ñoo xam ne ñu ngi si treatment bi. That he was having two minds on those people on the treatment. ne dafa am ay duma yu fa nekka. That there were some witches or wizards amongst them. be mu am bés boo xam ne dafa taxaw mu ne dama leen indi fii pour ngeen ñoo faju. And there was a day he stood up and said, I brought you here for treatment. waaye indiwuma leen fii pour ngeen ñoo lekka nit. But I did not bring you here so that you could eat up someone. boobu noonu State House la commencé. That started at the State House. mu saxaaral foofu noonu yépp. He smoked. ay furno ñu taal ko këriñ ba pare ñu saxaaral foofu noonu yépp. He smoked the whole place. He brought a stove and he smoked the whole place. ñu jógee foofu mu am jamono buñ dem Kanilaay. We left there, and there was a time we went to Kanilai. boobu dem nañ ba naan garab sax ba ñu ñëpp ñu ñibbi. That si fu one, dee fanaan. we drank the concoction and we went back to where we used to spend the night. ñu oote waat. They called again. in charge bi ñëw mu ne docteur Mbow mu ne Yaaya Jammeh mu ne ñu delluwaat Kanilaay si biir dëkk bi. The in charge came and said that Dr. Mbow said that Yaaya Jammeh said that all of us should return to Kanilai. ñu dem ñu dugal ñu si benn saal bu mag. We went and we were taken into a large living room. ñu fa fekka waa ji ñoo naan Tamba Jiro. We found the man called Tamba Jiro. yaa ngi teg benn andi cuuraay bu mag. There was a stove which had incense, a big one. mu am benn gamba bu mag tamit bu mu teg si booram. There was a gallon, a big one, which he put beside him. Calabash. léegi buñ duggee si biir ñu teg ñi si saal bi si suuf ñu ñëpp ñu toog. So when we got into that sitting room, we all sat down. ñu laa oo benn. And they will be calling one after the other. dangaa njëkk a dem si andi cuuraay bi. You will go to the stove containing the incense. mu jël sungufi garab def ko fa. You will take a powder of that medicine and put it there. ñu jël benn mbaaja bu mag ñu nuuree la ko. And take one big blanket and cover you with it. moo strong doo ñemeñ a génnee mbaaja bi fee ñoom seen waxtu jotu pour ñu génnee mbaaja bi. No matter how strong you are, you will not be brave enough to take the blanket off your body until their time. soldaar yaa ngi taxaw ñu ngi téye fetel. Yeah, so the soldiers were standing, holding their guns. suñ génnee mbaaja bi. When they removed the blanket, fekk inhale nga saxaasi. danga tàggaloo ak sa sago. at that time you had inhaled the smoke and you would have lost control of your faculties. ñu direct la fi gamba bi nekka. They will direct you to where the calabash was. ñu jëlaat beneen bakku bu mag. kook ñu tibee ko am garab bi foofu noonu. They will take a cup and scoop some of the medicine. ñu jox la ko ñu ne nga naan yëpp. They will give you and ask you to drink it all.
soo ko naanee ñu ne nga dem toog. After you drunk that, they will ask you to go and sit down. soo toogee ñeenay ñu seen boppa yi déggeru ñu start di react. If you sit down, those that are not very strong, they will start to react. Then camera bi nekk sa kaw. And the camera was filming you. ñu commencé di la laaj question. And then they would begin to ask you questions. so soo nekkee nit koo xam ne yaa ngi answer question yu funny rek. Once you start answering funny questions, ne duma nga. you'll be labeled as am na ñoo xam ne fi ñu toog sax dañ doon seben seen boppa. There were some who were urinating on themselves where they sat. So, Madam Witness, you're telling us that this particular procedure was to cure a demon, a witch in the people who were there? Bon da nga wax ne loolu ñu doon def yëpp dañ ko doon def pour seet duma yi nga xam ne ñoo nekk ci biir ña fa nekkoon. waaw moom loolu la wax. Yes, duma yi ñoo fa nekkoon. that was what he said, that there were some witches or wizards. What effect did that particular treatment have on you? Façon faj boobu nag moom lan la defoon ci yow. man moom naka jeeka man garab yi moom daf ma dee sonal torop. For me personally, the medication used to disturb me a lot. Because bi ma fa jógee saxaar si dem na ba ay fan su ma xoolee nit ngi mel ni saxaari kese laa dee gis du ma dee xàmmee nit. It got to a point that even when I left there, the smoke affected me such that when I looked at somebody, it's like as if I'm seeing smoke. su ma doxee may miir. And when I walk, I used to be dizzy. sonoon naa fa torop nag. I suffered there a lot. Thank you very much. Mr. Chair, at this point, we'd like to show a video to show how the treatment was administered on patients. This video should not be broadcasted. It's only for the view of the Commission. léegi ñu seetaan benn vidéo boo xam ne nag pour fii rek lañ ko seetaanee du génn ci biti ci anam yi nga xam ne noonu la doon fajee ñu fa doon faju. Listen carefully. I will tell you what you have. What can I hear? Some sounds, but I really have to express those sounds. Sounds? Sounds or sounds? Sound. Jesus love. Can you hear anything now? Okay, now can you see anything, right? Yeah. Can you see clouds? Something like a cloud? Yeah. Moon shape or what? Like having the
Huh? Yes, it's class. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Allah Akbar.
Back. Within 3 days, you just observe it yourself, okay? Kadi faka dimin klo faka fidi klo klo ko dimo ko kan mu da lan ko no fa ba na tembe ya ka ka kan yes sometimes you enter ko ni na respond so na transport la ita na sometimes na ja
noonu la leen président fajee benn ba ñoom ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yooyu dem daj moom président su leen tiimee fi leen tëral ci lal bi fi mu leen di fajee dina la xamal li la jot ak sa métit bi waxtaan ak jarak yi tiim leen ñoom itam ñu déggal ak wéral président li mu leen di wax ci wàlli métiti seen yaram biñ ñànkuwanteel su ko defee nag kenn ku ci nekk ci ñoom di ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yi la nga xam ne ni mu ngi leen di faj lim leen di def mooy dina leen massage depuis commencé ko ci seen bopp yi ci seen xarxana bi seen gannaaw ba ci seen tànka yi seen yaram yépp dina ko massage raay ci def ci garab gi ba pare dina leen nandal garab gi nga xam ne ni moom la leen defaral ñoom ñëpp ñu naan ko yi itam ñu riigoo ko ni ko jàngoro ji songe woon ak ni mu ko sonnale woon jaaxaloon na ñëpp ñi nga xam ne ni ñoo nekkoon ci fajokaay bi waaye nag mbiri Safiyatu mi mos na jaaxal président Jammeh ngir nag président óolu na garabam yi ba xam na ne képp koo xam ne nii rek moom faj na la su neexee yàlla di nga wér moo tax mbiri Safiyatu mos na jaaxal président Jammeh Yes, will be very hard to take out. Okay? Allah boy forza to get e che non e to get forza ora le filo film kalla bo to no Kina ke shini ne bole bane ki chiesa su cofu di fure e tiri ni mo kila kumbo sai mo bura e tiri di mo an kai su era di da ne Jada con del kine, papà ni yaba. Mana ni da ta per cara. Thank you very much. Thank you, Mr. Chair. It was essential to show that video to the Commission just to get a better understanding of the testimony of the witness about how the treatment was actually administered. And we have noticed that it was administered the same way, whether it was a male or a female, and it was consistent in the way it was being administered. At this point, Madam Witness, can you tell the Commission how you felt about the treatment? Fi mu nekk nii nag seede bi ndax di nga mën a wax commission bi faj boobu ñu la doon fajal faj noonu naka nga ko gisee. faj bi man gisoon naa ne du woon digga. I observed that there was no truth in it. Can you tell this Commission why you felt that way? Lu tax nga jàppee ko nga gisee ko noonu. ma jëlee ko man si suma boppa bi ma fa daan dem bi ma fa waaja bi ma demee si treatment bi
If I take myself as my example, when I went there for treatment, bi ma doon dem maa ngi amoon kàttan. when I was going, I had strength. waaye bi ma demee si treatment bi ba commencé naan garab bi. But when I went for the treatment and began to drink the medicine, si laa gis ne man suma kàttan mu ngi wàcce daal su maa ngi weak di gën a weak rek. that was when I realized that my strength was depreciating and I was getting weaker. te si treatment bi soo ko seetloo first batch bi man maa fa gënoon a sonna sax. If you observe in the first batch, I was the one that suffered the most. ba ñu bari foogoon nañ ne sax man dinaa fa doon dee. Many people even thought that I will die there. Can you tell the commission the effect that the treatment had on your health? Li nga mëna wax commission bi faj boobu nga xam ne moom lañ la doon faj naka la def ci sa wér gu yaram. dafa nasaxloo suma wér gu yaram torop. It retarded my health. Because bi ma fa jógee. When I left there, dama dellu si lopitaan bi. I returned to the hospital. Before we get to that point, you've already told the commission that your health deteriorated. Is that correct? Bala ñoo ñëw foofu sax wax nga fi commission bi ne sa wàllu wér gu yaram faj ji daf ko nasaxal. Waaw. Yes. Did you observe the conditions of the other persons who were admitted with you? ñeneen ñi nga xam ne nag yaa ngi fa doon fajunoo rek ñoom ndax seetlu nga ñoom tamit naka lañ meloon. waa seetlu naa leen. Yes, I observed them. Can you tell this commission what their conditions were? wax commission bi nag ñoom naka nga leen gisee woon. ñu tamit am na ñoo xam ne si ñoom seen wér gu yaram daal koregutoon. Some of them, there were some amongst them whose health was not all right. waaye comme ni ñu ko xamee nit ñi seen système yi du benn. But as we know, people have different systems. ñeneen mun naa am mu ngi leen a affect waaye wonewu ko si seen yaram bi. It could have affected some, but it was not too obvious. wonewu ko seen yaram bi waaye si seen biir yaram bi am na lu nekk di feel. It did not show on their body, but they would be feeling something inside their bodies. Madam Witness, in the 9 months that you were there, did any one of you come out and say, I was cured? ci biir juróom-ñeneenti weer yooyu ngeen fa nekk ndax am na kenn ku ci génn nag ne man daal faju naa. waaw. Yes. Can you tell us the conditions on how this happened? wax ñu loolu naka la xewee. because loolu naka la xewee mooy ne. How it happened was that suñu waxee ne you are undetectable. if they say that you are undetectable, waaye balaa loolu sax dañ dee jël sample yi. but even before that, they would have taken samples. waxoon nañ ne dañ dee jël sample yi yóbbu leen Dakar Cheikh Anta Diop. They told us that they took the samples and took them to Dakar at Cheikh Anta Diop. amoon nañ dañ jëlaat yeneen sample yóbbu leen Morocco. There were some samples that were taken to Morocco. bu ñëwee ñu riidal la sa test results. When they came, they read to you your test results. comme docteur bu laa faj su ñëwee ne la faj naa la. If the doctor that is treating you comes to you and tells you that I have treated you, suñ la laajee yow looy wax man tam faju naa. if they ask you, you will say that I am healed. fekk yoo xamuloo woon ne fajuwuloo. And you would not know that you are not healed. so loolu nekkoon na loo xam ne nit ñi dañ ko daan wax ne wér naa fekk wéruñ because results yi ñoo dee wane ne diw dañ ko test waaye he aussi dafa undetectable. That was the reason why some people would say that they were cured. That it's because of the results, which would say that they have tested you, but you were undetectable. So they undetectable. And if you hear undetectable, mooy ne doomi jàngoro bi fi mu nekk nii si sa deret na sax na. that is to say that the strength of the virus in your body has weakened. So du la mun a laati dara. And it will not be able to overcome you. So lii lañ dee wane faju nga. This is what they will term as you being cured. nga wane comme suñ laa bàyyi ñu laaj la nga ne faju naa. So that when they ask you, before you are released, and you will declare that you have been cured. Madam Witness, you've told this commission about the taking of samples. Can you explain better how these samples were taken from the patients? wax nga fi commission bi ne dafa am ay sample yu njëjël ci yéen ndax di nga mën a wax commission bi nag naka la njëjëlee sample yooyu. waaw sample yi comme buñ ko jël
when the samples are being taken, dañ dee ñëw si dañ dee oo patient yi ñu jël seen sample. they will call the patients and take their samples. waaye si biir jël sample boobu noonu. But in the course of taking that sample, dañ dee jël ñeneen seen sample ñoo xam ne nekkuñ woon patient waaye ñu ngi liggéey ak ñun. they will take the samples of others who were not patients but were working within the center. noonu lañ daan jëlee samples. That was how they took the samples. So, Madam Witness, you're telling this commission that samples of persons who were not HIV or AIDS positive were being taken and sent with your samples for testing. léegi da nga wax commission bi ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéey te ñooñu amuñ benn doomi jàngoro HIV ak AIDS ñooñu dañ daan jël seen sample yi di ko boole ak yéen seen sample di ko yóbbu. duma mun a wax naal ne they are not HIV positive because HIV dafa nekk loo xam ne dafa funny you cannot tell by looking waaye comme ñun ñu fa nekkoon ñun admit foofu noonu dañ daan jël suñu sample jëlaale yeneen sample yi si boole ko suñu yos. I cannot say that they were not HIV is positive because you cannot tell by simply looking. But those people that were there, that worked there, they used to take their samples and join them with our samples. So therefore, it is correct to say you're telling this commission that samples were mixed of those who were admitted and persons who were not admitted but were always around you at the hospital. léegi bon li nga wax mooy ne dañoo jël sample yéen ñi nga xam ne yéen lañ fa tëddal jël sample ñeneen ñoo xam ne tëddaluñ leen de waaye ñoo yéen a daan nekk foofu ci lopitaan bi. waaw. Yes. Can you tell this commission who those people were? do you mën a wax commission bi ñan la. am na si ñoo xam ne ay soldaar lañ. There were some who were soldiers. So you're therefore telling us that samples of some of the soldiers that used to guard you were being taken at the same time as the patients who were admitted and sent to Dakar or Morocco for testing. léegi li nga wax mooy ne soldaar yi nga xam ne ñoo fa daan nekk di leen garder dañoo jël seen sample yéen mi nga xam ne yéen a fa tëddee tamit ñu jël seen sample boole leen yëpp yóbbu ko Dakar wala Morocco pour seet ko. waaw. Yes. Can you tell this commission why do you think that was being done? na di nga mën a wax commission bi nag lan nga foog ne moo tax ñu doon def loolu. man ci li ma foog ak suma gis-gis mooy ne comme dégg nekku si faj ci mbir boobu noonu. What I think and what I observed is to say that there is no truth in the whole process. You've told the commission that you were discharged at some point after 9 months. wax nga commission bi tamit ne bàyyi nañ la nag gannaaw faju ñeneen juróom-ñeenti weer yoo xam ne def nga ko fa. juróom benni weer la then after ma saafaat foofu 3 months muy 9 months altogether. It was 6 months, then I served an extra 3 months, and that made it 9 months. At the time of your discharge, can you tell this commission what your CD4 count was? jamono gi nga xam ne ñu la doon bàyyi nag ndax mun ngaa commission bi léegi ñu ñoo wax CD4 count ñaata la woon fu mu toll woon. suma CD4 count bi biñ ma bàyyi. My CD4 count when I was being discharged. suma fàttaleku wutoon docteur Mbow riidoon na ko waaye mënuma fàttaleku exactly lan la waxoon waaye man biñ ma bàyyi foofu noonu. Dr. Mbo read it out, but I cannot recall what it was. But when I was discharged, ba ma ñibbi kër. until I went home, in August, ma dal di dem MRC. I went to MRC. ma dellu. I returned. Because foofu laa doon fajoo woon balaa may dem si treatment bi. Because that was where I was taking my treatment before going for this treatment program. ma dem si docteur bi ma daan gis docteur yu bari ñoo ma daan gis waaye am na si ñoo xam ne dañ yaaga di liggéey ñun. I went to the doctor that used to attend to me. Many doctors attended to me, but there were some doctors that worked with us for a long time. ma dem si moom ma explainal ko ma ne ko docteur man de dama ñëw pour seet si suma deret waat. I went to the doctor and explained things to him and told him that I came to check my blood again. mu ne ma Fatou, you are welcome. And he said to me, Fatou, you are welcome. So mu ne ma waaye balaa may continuer sa prophylaxis bi.
But he said to me, before I continue your prophylaxis, because your balanga dem treatment your prophylaxis nga don't use. Because before you went for that treatment, you were using prophylaxis. Dañoo dem si normal procedure bi. We will go through the normal procedure. Nga dem ñu test la. You will go and get tested again. You set sa CD4 ak sa viral load. And we'll check for your CD4 count and your viral load. Su fekkee ne ba léegi mu ngi fu mu nekkoon. If at all it is still stationary where it was, nga continue prophylaxis bi. you will continue with the prophylaxis. Su fekkee ne demee na naka sudut noonu. If it goes another way, then dinaa la put on ARV. then I will put you on ARV. Ma dal di nangu delluwaat defaat test yeeg yëpp. I accepted and conducted all the tests. The results we don't gain. When the results came out, so my CD4 was automatically dropped up to 80. My CD4 count dropped automatically to 80. Doctor is a tit on nine. Even the doctors were scared. Because because at that instance, any minor ailment that I contracted would have caused catastrophe on me. So, Madam Witness, you're telling this commission that the treatment had such a negative effect on you that your condition deteriorated to you almost developing AIDS. Bon dafa melni faj bobu nga xamne mom nga doon faj dafa nasaxal sa febar ba nga xamne jele nga ci sax li nga xamne modi jangoro bi HIV AIDS bi. On AIDS nak why I did not contract AIDS, but CD4 bi tollu won the level of the CD4 suma togon ker am gom bi ne faju won na si treatment yaay jame bi. If I had sat at home with the belief that I was cured from Yaya Jammeh's treatment, it would lead to AIDS. It would have led me to AIDS. Because danga gis ne dina febar. Because you see that I would have gotten sick. Madam Lopitan. I wouldn't go to the hospital. Thinking that it was other ailments, behold, it will be the same sickness which was developing more and more. Why? Because I'm on nursing knowledge. But because I had some knowledge, I learned a lot about it before going for the treatment program. I know what it does to someone and the different stages of it. That was what motivated me to return back to the hospital and conduct more tests on my blood. The CD4 will drop, eh? When the CD4 dropped, doctor be advise ma mune ma dinga jël ARV neexuta jël nak waaye dinga ko jël yoo xam nga naka la because yaa ngi doon cancel nit ñi ñuy waaj a jël ARV naka ngeen dee canceler pour ñu war a adhere to the treatment. The doctor advised me and said that I should take ARV. It is not easy, but I have to do it. He said to me, you used to counsel people and you know how things are like. Therefore, Madam Witness, you're telling this commission that the first time ever for you taking ARVs was after being through the Presidential Alternative Treatment Program. Madam Nimga wax ne ci ñël ben yoon bi nga commencé di jël ARV bi dafa fekk jógee nga ci faji président bi. Waaw man 2007 laa jël treatment bi foog naa dundee naa virus bi for 11 years or so musuma naan ARV ba bi ma jógee si treatment bi. I went to a treatment program in 2007, but I think I was with the virus for 11 years and I never took the ARV. So you're therefore telling this commission that you definitely believe that it was the alternative treatment that you received that deteriorated your health. Bon léegi da nga bëgg wax ne faj boobu nga xam ne moom nga doon faju ca faji président ba loolu moo nasaxal sa wérgu yaram. Waaw loolu la because bi ma faa dem suma wérgu yaram melutoon noonu wostutoon noonu because feebaruma woon. Yes, that was it. Because when I was going for the treatment, my health condition was not worse as it was after. Thank you, Madam Witness. In your statement, there are parts that you told us that you gave positive remarks about the said treatment. Is that correct? Kado yinga binda fi wax nga fi ne yow yang daan wax lu baax daal ci faju bi nga xam ne moom nga doon faju. Dëgg la. It's true. Can you tell this commission why you took those steps? Lan moo taxoon ngay doon wax loolu?
remarks yooyu noonu. Those remarks, comme dañ la dee order pour nga wax. you are usually ordered to say them. Su Yaya Jammeh toogee. Because when Yaya Jammeh sits down, mu am ñoo xam ne mu ne daf leen a discharge. and he says that he's going to discharge some people, ñooñu faj nañ leen wér nañ. that he cured them and they are all right. ñu select ay waxkat. They will select speakers. ñu njëkk a wax. The first to speak. dañoo press statement bi. dañ ko déggaloo. They will give credence to the statement. léegi yow yaay kan nga war a taxaw Yaya Jammeh toog nga war a wax loo xam ne dafa négatif si moom man de jamono jooju aw ma woon fit boobu noonu so loolu moo tax man tamit moo wax si loo xam ne jamono bi mu toogee di nga wax ne lii ak lii dafa positif fekk noonu yàlla xam na ne positifut. So who would you be to say something which is negative? That is why, especially when he seated there. Because so everybody will give praise the program, but at that time I was afraid. I did not have the courage to say otherwise. Thank you. Mr. Chair, at this point we shall be playing another video where the said witness giving a statement. However, it is not for broadcast. It's only for the eyes of the Commission. Thank you. On behalf of my colleagues on the trip, to His Excellency the President Dr. Alhaji Yaya A.J. Jammeh, the great man, the greatest man in the world. As the Englishman used to say, a greatness of a man is not his kindness, it's not his power, but his kindness towards his fellow men, and that's what President Dr. Alhaji Yaya Jammeh is showing to the whole world. So it was the hardest day as we begin this treatment, but today we thank God and thank Alhaji Yaya A.J. Jammeh. We stand here back, bringing us back to our life, our normal life. Thank you, sir, very much. A very big thank you to our brother, our doctor, Dr. Tamsir, SOS Department of State for Health. SOS Nene Magdolge. With Alhaji Momodu Sanyang and the DRTS group. And to Dr. Malik Jai. And the Cuban doctors also. We're not forgetting the nurses led by Nima Baji. The state guard, if I want to call name, maybe I will make mistake, but to all the state guards, our humble medicine man, Dr. Alsumana Jammeh, and two of our brothers, whom you know that day and night they are dragging with us, both day and night, Dr. Manjang and Lamin Dur also, thank you very much. And very importantly, those who fed our stomachs, the cooks, both in State House and Kanilai here, we are saying a very big thank you to all of you. And all those who leave their family to come and join us today. And thank you to all these people who are going home. And those who are staying, not yet going home, let us not be discouraged. Our day is coming. God's time is the best. God has given us somebody who is with us both day and night, so let us not be discouraged. He is man of God and he will take care of us. Thank you very much. Thank you very much. Madam Witness, can you tell this commission, on this particular day, at what time did you know you were going to give a speech? Dinga muna wax commission bi jamono bi nga joxe kàddu yooyu noonu bés boobu ci ban waxtu nga xam ne da nga war a dem pour joxe kàddu yooyu. boobu noonu ñaari speech laa joxe bii tamit biñ nekkee si gathering bi
I gave 2 speeches. This was Bi mooy first one bi Kanilaay la woon. This was the first speech in Kanilaay. Boobu tamit dañ ma oo ñu ne dama joxe speech. That also I was called and told that I was going to give a speech. After bu spokesperson bi waxee ba pare kooku tamit si team bi la bokkoon. After the spokesperson had spoken, he was also a member of the team. Si laa joxe speech bi. That was when I gave out this speech. In your speech, we heard you say he was the greatest man in the world. Were you referring to President Jammeh? Nga wax na dégg naa ñu nga wax ne kii mooy góor gi nga xam ne moo gën a màgg ci àddina si ndax président Jammeh nga doon wax. Moom laa doon wax. He was the one I was referring to. Can you tell this court if you truly believe that he is the greatest man in this world? ndax mun ngaa wax commission bi fii ne ndax gëm nga ne moom mooy waa ji gën a màgg. aw ma woon option foog ma waxee ko noonu because moom su toogee foog ma wax loo xam ne daf koo kontaan loo. aw ma woon option. I did not have an option. I had to say things the way I did, especially when he's seated there. He would love you to say things that would be pleasing to him. And this was how all the other people who attended and had the treatment had to also praise him. Ci anam yi tamit la ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñu fa nekkoon di faju noonu lañ koo taggee. waaw ndi képp koo xam ne yaa ngi fa woon te interview nañ la o pare nañ pour nga wax rek doo musa wax dara lu négatif lu positif rek ngay wax si moom. Yes, because anyone that was there who was interviewed or who made a statement, you had to say something that was positive. You could not afford to say anything that was negative. Madam Witness, from what you have told us today, we know that the treatment was not real. léegi suñ seetloo li nga xam ne moom lañ fi wax nii tey dañoo jàpp ne daal faj bi daal dëgguwutoon. waaw faj bi dëgguwutoon. Yes, it wasn't real. du woon dëgga. It wasn't true. And from your testimony, you have told us that people who actually attended the treatment felt sicker than when they initially got there. te yow ni seetloo sa kàddu fii dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo demoon fajuju foofu ci moom dafa mel ni dañ fa jëlee gën a feebaree. dañ fa gën a feebaree because am nañ baaj boo xam ne bi mu waxee ne ñooñu they are undetectable ba mu leen discharge am na si ñoo xam ne dañ feebar ba jaaree si ñàkk seen bakkan. Yes, because there was a badge when they were declared to be cured and they were discharged. Some of them got sick to the extent that some of them even lost their lives. At this point, you have a protective sheet before you. And on the said protective sheet, there are names of certain persons who died after being discharged from the treatment. te am na fa tur yoo xam ne bind nañ leen fa mooy nit ñoo xam ne ñoom ñàkk nañ seen bakkan gannaaw buñ bàyyeekoo ci faju boobu. Wow. Yes. And from this protective sheet, we have named them persons 1 to persons 9. te foofu na bind nañ seen tur yi ba juróom-ñeneenti nit. Point of correction, 9 years, 7 months during the treatment lañ gaañu waaye yeneen ñaari after the treatment lañ gaañu. Point of correction, 7 died during the course of the treatment and 2 died after the treatment. waaye 7 yi la suma xel jàppa waaye ëpp nañ 7 waaye yeneen ñaari si suuf ñooñu immediately after the treatment lañ gaañu. I can recall only these 7, but these other 2 died after the treatment program. Thank you very much. So I'd like the Commission to note that we have the protection sheet and she has confirmed the names as those who died, which is 1 to 7 during the treatment and from 8 to 9 after discharge, but not long after the discharge from the program. Thank you. pour ñu woon commission bi ne tur yi nga xam ne moom lañ fa lim di ko daree benn ba juróom-ñaari yëpp ñoom jamono bi ñoo faju ci lañ ñàkk seen bakkan yeneen ñaari ci des ñoom dañ bi faju bi jeexee yàggul rek ñu ñàkk seen bakkan. Madam Witness, can you tell this Commission what is your view about this whole program that was carried on by the President?
léegi nag ndax dañu mun a wax yow lan mooy sa gis-gis ci programme bi yépp nga xam ne moom la président bi doon def. Beena pour réeral askan bi réeral aduna bi yépp ne moom mun na dara loo xam ne yàlla moo ko ko may te fekka du woon diga. One is to deceive the people and the entire world to say that God has endowed him with something which wasn't true. Ñaar tamit jaay doole ak makama si kaw nit ñi. Secondly, to abuse power and wisdom on people. Can you tell this commission the effect that this said treatment had on you and your family? ñu mun a wax nag faj bi yëpp moom naka nga ko gisee nan la def ci yow yaag sa ay mbokka. Man lim def si man bari na. What it did to me is a lot. Di beena. One. Na time boobu noonu maa ngi doon liggéey ñaaka naa si suma liggéey. At that time I was employed. I lost my job. ñaaka naa si suma position. I lost my position. Be am na groupe boo xam ne man maa ko commencé woon boobu tamit ñaaka naa ko. There was a group which I started. I also lost that. Suma njabooti tamit am na effect si ñoom di soonoon nañ because ma dem juróom benni weer boo xam ne suma doom yi ñu ngi ndax dañoo añ ndax dañoo reer ndax dañ dëkka dëkkin bu baax xaw ma ko ndax ñu ngi dem school sax xaw ma ko ñu téye ma benn place xalaat boobu noonu ak métit boobu noonu boobu tamit sonaloon na ma te sonaloon na suma njaboot bi. It impacted negatively on my family because my children, imagine I was away for 6 months. I'm not sure, I'll not know whether they eat lunch or dinner, whether they went to school or not. Whether they slept at a safe place, I did not know. So all of that was hardship on me. That was how I lived it. What effect did it have on you physically? Ci sa wàlli jëmm nag moom lan la def ci yow. Suma wàlli jëmma comme dem naa ba nga yëg ne man fi mu nekk nii garab yi ma daan naan sonal na ma ba nga xam ne wératuma waaye yàlla mi dara teewut may na ma xel bi pour ma jógaat ma waraat demaat lopitaan pour war a commencé waat suma faj bi te garab biñ ma commencé loon woon jamono jooju neexutoon a naan ndig boobu noonu dafa am time bi nga koo naan danga yaay cuusal sa boppa time naan ko suba 9 o'clock naan ko guddi 9 o'clock so yow danga nekk si loolu noonu day in day out bés bu nekk foog nga naan benn suba benn ngoon munoon naa am suma demutoon si faj bi xëj na duma doon aaga si stage boobu noonu so loolu tamit nekkoon na suma jafe-jafe torop. One other difficulty I had was the medicine which I was given to drink. You drink in the morning and in the evening, and God being so good, I had the mind to go back to the hospital to continue my treatment. waaye yàlla dimbale na ma bi ma ko commencé ndi garab yi woon neexuta naan dafa am side effects yu bari. But God helped me because it was not easy to drink that medicine because of side effects. waaye comme ni ko olof dee waxee rek yàlla du teg nit ñaari nattu. As you want to say, God will not put too much of a burden on an individual. Ma sona si naan garab bi si yaaya jaame ma ñëwaat di naan garab bi tamit yàlla teg ma coono xam naa loolu moo tax yàlla yërëm ma. I wouldn't si coono boobu noonu. suffer from drinking the concoction of Yaya Jammeh and also suffer drinking this other medicine. That was why I think God spared me. And when I began taking it, it took me only 6 months. Undetectable, sorry. It took me only 6 months and I became undetectable. Thank you very much, Madam Witness. I have no more questions for you for today. Mr. Chair, at this point, I'd like to tender some of the documents and videos before the Commission. The protected sheaf shall be tendered in as Exhibit 146.
The video from the Al Jazeera, the first one we played will be 146A. The debriefing with the ministers will be 146B. The video showing the administration of the treatment will be 146C. And the video where the witness gave the speech will be 146D. With the permission of the Commissioner, I'd like to tender them in evidence. All requests are granted, Counsel. Thank you, Mr. Chair. And at this point, I hand over the witness to the Commission. Thank you very much, Madam Counsel, and thank you very much, Madam Fatou Jatta, for your testimony. Madam Fatou Jatta, ci seede yi nga xam ne joxe nga ko fi. Thank you. We have seen since the 7th of January 2019, theme after theme after theme, atrocities, criminalities being perpetrated on the Gambian people. Biñ commencé ba léegi juróom-ñaari fan ci weeru January atum 2019 gis nañ fi dégg nañ fi lu bari ay mbir soxor ay mbir yu bon yoo xam ne ñu ngi ko doon teg doom aadama yi fii ci biir réew mi. The theme that we just started today is a shocking one as well. waxtaane nañ ci ay fànn yu ci bare waaye fànn bi nga xam ne moom lañ door tey nii loolu moom tiital na nit ñi torop. It's as if the Gambia was given a concoction of fear that kept the country hallucinating for 22 years. Dafa mel ni Gambia dañu doon jox garab boo xam ne dañ ko doon jëfoo muy ñoo xalaat loo diiri ñaar fukki at ak ñaar. I'm sorry that, Madam Jatta, you had to go through the difficult period, you and your family, that you went through. There was one element in your testimony that convinced me of the resilience and the bravery that you have. And the faith. When you were told that having HIV, you would survive only 2 months. But from 1995 to the present, you said these words, I have lived many 2 months. We share your difficulties and the pain that you have gone through during these years. One quick question. When, or before you entered the Jamia program, we just wait for Usher to finish consultation. So I was saying, before you entered the Jamia treatment program, did you discuss with your MRC doctors the request that you go into that program? No, I did not tell them, because how the whole thing came about. Am chance For instance, just like today in the evening, you'll hear someone say, tomorrow I'm going to do this thing, and then the next morning you'll be picked up. You will not have the time to go and take permission from the hospital. One of the rules that you mentioned
was a requirement for the JAME program was to stop taking prescription medications that you were given. Did you discuss that also with your doctor? nga bokk na ci tamit sarta yi nga xamne mom la faj bi andal moy ne garab bo xamne fekkon na yang ko doon jëfru dang ko bayyi ndax lolu waxtaan nga ko ak sa docteur yi fofu nonu bañ fa démé gisatuñ ben docteur ba bes bi ñu bayé There, when we went there, we did not see any doctor until the day that we were discharged. Thank you very much, Emma. Commissioners, if you have any questions, Deputy, you have the floor, please. I have two simple ones and one a bit complicated. ñaar laajte yombala am ak benen bo xamne na xawna jafé tuti. But first of all, to congratulate Fatou for her courage in coming out. Waaye ci njëlbeen nag maa ngi laa gërëm bu baax ci fit bi nga am pour génn ñëw wax sa kàddu yi. Now, the first question is, you went straight from State House to the hospital. How did you have a change of clothing? li ma laa laaj mooy bi ngeen a faju noonu dañ leen jëlee State House rek yóbbu leen ci lopitaan bi naka nga weccee sa solin sa sol yére yi. fan yooyu noonu In those days, di seen yére lañ daan sol we were na tawel bu ñuy jox ñu odo ba pare ñu jox ñu darab having the same clothes we wore, except the towel they gave us to tie around our waist and the blanket. te afuna dem na fo ñaara ma ñetti fan I think it was up to 2 or 3 days. jox na ku nekk xaalis mu nga dem jënd yére bi ngay sol We gave each one of us money to go and buy clothes which we will use to put waaye on. boobu noonu biñ daan dem si marché bi tamit benn lañ doon demee waaye soldat yi ñoo ñu daan garde But that also, when we were going to the market, we were going one at a time and we were being guarded by soldiers. It would have been easier, I guess, to go home and get your change of clothing, but anyway, you're giving the answer. Now, the other question is about Rose Claire. Do you know where she is right now? foog naa dina doon gën a yomb rek ñu ebal leen seen kër yi ngeen jël seen yére yi ñëw waaye ba tey tontu ma suma laajte bi Rose Claire mi nga xam ne moo fa nekkoon ak yéen moom fan la nekk. waaw Rose dafa dellu di camp because St. Vincent la jóge Rose returned back to our country. She came from St. Vincent. waaye ñibbeem bi tamit demutoon na sagoom because daf ko daaxoon ba pare daf ko traité noonu foog naa 24 hours rek la ko joxoon pour mu bàyyi dëkk bi. But our going also was not out of our own volition. I think she was expelled. I believe she was given barely 24 hours to get out of the country, su ma fàttewut. if I have not forgotten. Thank you. Now to the complicated one. léegi nag ma ñëw ci beneen bu xaw a jafe bi. The council compared your HIV with diabetes or hypertension. Council bi dafa méngale sa feebar bi dafa méngale feebari HIV ak diabetes ak hypertension. And you responded that you are happier with what you have because you can eat whatever you want. nga ne nag yow sax li nga am moo la gënal ndaxte mun ngaa lekk lu la neex. But there is another pain which I think did not come out in the commission hearing today. waaye am na beneen mitit boo xam ne génnut fii ci commission bi tey. It's the stigma and the discrimination that Gambians have against people living with HIV. mooy joxoñ baaraam bi ak tuutal bi nga xam ne ñu ngi koo def ñi nga xam ne ñoo amee feebari HIV. Can you talk about that a little? di nga mën a wax ci loolu tuuti. dégg la li nga wax dégg la waaye loolu noonu dama ko bëggoon a bàyyi suma remarque bi waaye comme que laajte nga ko mun naa ko see wax. It's true. I wanted to leave that until when I'm making my concluding remarks, but since you have asked, I might as well just answer it. Okay, you can address it in. No, let me just a little about it, then more I'll come about. Stigma and discrimination bi nga wax loolu noonu nekk na loo xam ne lu metti la si nit ñi dundee HIV ak AIDS. Stigma and discrimination is something that is painful for people who are living with HIV and AIDS. Ni ko noonu su nekkutoon stigma bi ak discrimination bi. Had it not been for stigma and discrimination, foog naa TRRC ñun la ñu doon njëkk a dalal. I think the TRC would have hosted us first.
Why? Because of stigma bi ak discrimination bi. But because of the stigma and discrimination, loolu moo tax sax ba léegi ñu ñëw si ñaareeli at bi nga xam ne TRRC mu ngi def sitinam. That was why we only came in the second year of the sittings of the TRRC. te gis nañu stigma ak discrimination. And we man de gëm naa ne. I believe that stigma and discrimination, du HIV moo dee rey nit. that it is not HIV that kills someone. Stigma bi moo dee rey nit. It is the stigma that kills someone. Because stigma bi dafa bari façon. Because there are different types of stigma. am na community stigma. There is the community stigma. Family stigma. There is family stigma. Self stigma. There is self stigma. li ci gën a métti sax mooy self stigma. The most painful is the self stigma. Because yow soo njortoo ne o soo demee ba xam ne am nga HIV. Because if you get to a stage where you are aware that you are having HIV, gaa yi dundee self stigma. they don't self stigma. You live with self stigma. You live with self stigma. So génnee saa yoo génnee. Each time you go out, ina mata se yo anti adlen nga xool ma xool la ma joxe gannaaw suñ boti sa se wa dama ne anti adlen mu ma xool because dafa xam ne dama am HIV. maybe if I meet with you and the Adelaide and we part our ways, if I turn back and our eyes lock on again, I'll think that perhaps because you knew my status. So loolu dafa nekk si yow nga di ko dundee mu di la métital. And you will live with that and it will be hurting you. Dafa tolu jamono boo xam ne sa pour nga jóg sax nga dem faju ji si lopitaan bi dafa nekk problème. It gets to a stage where it becomes very difficult for you to go to the hospital to seek treatment. di nga feebar doo bugg a di ko wax kenn. You will get sick, but you would not want to tell anyone about it. doo bugg a kenn dimbale la. You will not want anyone to assist you. nga ko struggle. And you will be struggling with it nga ñaaka si sa bakkan. until you lose your life. So stigma loo xam ne la lu métti la si nit ñi dundee ak HIV and AIDS. So stigma is a painful thing for people living with HIV and AIDS. Thank you. We are having a very good lesson here in TRRC on diseases. We had something on very not long ago. Now HIV, AIDS, and stigma. I hope by the time we finish this theme, we would get to hear a bit more about stigma. Thank you for that elucidation that you just did. Any more questions? No, just a sec. Commissioner Jones, you have the floor, please. Welcome to you. Thank you, Chairman, and thank you very much, Ms. Jatta, for your testimony. Jërëjëf Chairman, jërëjëf Jatta yow ci sa kàddu yi. Jërëjëf. Thank you. I join my colleagues to sympathize with you for what you had to go through. Dina ànd ak suma ay naataango di mettitlu yow li nga xam ne ci nga jaar yëpp. Whilst you were not in mile 2, it does seem like you were also in prison because you had armed guards around you at all times. Nekkuloo woon ci kaso bi de waaye dafa mel ni ñu ngi la tëj ndaxte foo tollu rek ñu ngi laa garde. You told the commission that you had to stay for 6 months. Wax nga commission bi ne danga fa nekk juróom benni weer. And I'm sure that was the same with the other people that were also receiving the treatment. Te xam naa ne tamit ñeneen ñi fa nekkandooroon tamit loolu lañ fa am. I want to assume that some of you had paid employment that you had to forgo. Dama mun naa wax ne am na ci ñoo xam ne yaa ngi amoon liggéey boo doon liggéey nga bàyyi ko. Did you receive any form of remuneration during those times once you were out of work? Na amoon na dara loo xam ne ñu ngi leen ko doon jox ci maanaam koppar daal ci jamono joo xam ne liggéeyu leen. foog naa waxoon naa ko fii biñ ma laajee question bi loolu noonu. I think I mentioned that here when I was questioned on the issue. dégg la biñ fa demee es. It's true when we went there initially. Because dañu doon fay salary. Because organisation yi. we were being paid a salary, our organization. Be su weer deyaan ni. When the month comes to an end. Because kenn si ñun. One amongst us. Moom signatory la si suñ account bi. Was a signatory to our account. Te mu ngi woon si treatment bi. And he was undergoing the treatment program. Léegi su weer dee. So when the month ends. Accountant bi daf dee ñëw foofu waxa security ne leen ñu baalal ko dafa ñëw si diw pour mu signal ko suñ chèque yi. The accountant will come and seek permission from the security and tell them that he has come to so and so person for that person to sign the check.
jamono joju fu na receive nañ salary lu dem si ñetti weer waaye bu duration bi demee ba yaaga. At that time, I think we received salary for 3 months, but after some time, amatuñ salary. we did not receive any more salaries. Yatuñu. They never paid us anymore. Man suma position ñu jël ko ñu jox ko keneen. They took my position and gave it to someone else. Sorry, maybe I should have been more specific. I meant from the alternative treatment themselves, because it seems you were subjected to hard labor, because you mentioned all the things that you had to do working in the farms as well as the rice fields in Kanilai. Did you receive any form of remuneration for your hard labor? ñi nga xam ne ñoo leen doon faj foofu sax ca Kanilai ci faju bi ngeen fa doon def ndaxte ñu ngi leen fa doon liggéeyloo ci tool yeeg ci togga yeeg yooyu yëpp ndax amoon na benn pay boo xam ne ñu ngi leen ko doon fay. Si tooga bee dem tool yi de amuñ fa woon benn fay. For the cooking and the farm work, we had no pay. waaye maa ngi fàttali ko after bi mu ma jëlatee pour ma nekk ma assist nurse yi. But I can recall when I was hired to assist the nurses. su weer bi deeyaan. When the month ends, in charge bi daf daa ñëw. the in charge would come ku nekk mu jox la xaalis. and give each one of us money. $3,000 it moo ko fàtte. 3,000, I will never forget it. mu ne la ñu ne sa allowance. And she mooy will, time bi ma jëlee si diggante bi man bi ma fa nekkee. and she will tell you, they say your allowance, and this is the period within which I was there. waaye si dem tool bi moom déedéet. As for going to the farms, no. Okay, thank you. My final question, whilst it was mandatory for all of you to participate or to take part in the activities, were there instances where some people were too ill and they couldn't participate, or some people refused to join in the activities? And if so, what happened to that person or those people? So feebaree sa foog nga soox bokk si groupe bi. Even if you are sick, doo dem. you will limp and join the group, but you will not stay back. Were there instances that a person refused though? Do you have any explanation, any such instances? boobu nag awma si idea. I have no idea on that. Okay, thank you. Commissioner Samba, followed by Bishop, followed by Imam Gallo. Commissioner Samba, you have the floor. Thank you, Chairman. Jërëjëf Fatou. Thank you, Fatou. dafa am benn question bu la bëgg a laaj su fekkee ne maa ngi fàttaliku ci biir wax bi ñu ngi waxoon ne yaa ngi am I doom. have one question to ask you. If I can recall, in your testimony, you said you were with a minor. so dama bëggoon a xam doom boobu noonu naka la mujjee ak yow. I want to know what became of that minor. si yan anam. In what ways? dama foog ne ban doon dem ndax danga àndoon ak sa doom bi. I thought when you were going, you went with your child. Wow. Yes. so time yi fa nekk yëpp yaa ngi fa nekk sa doom bi ndax danga ko send back home. So during the whole time you were there, were you there with this minor, this your child, or did you send the child back home? delloo ma ko kër because su ma ko delloo kër aw ma ko ma ko jàppal maa moom ñoo fa nekkoon throughout. I didn't send the child back because if I did, I had no one to take care of it for me. Okay, thank you very much. jërëjëf. Thank you. Bishop, you have the floor. Thank you, Chairman. Madam Fatou Jatta. Chairman, Fatou Jatta. You mentioned that there were some Cuban doctors. Were they male or female Cuban doctors? Doctor Cuba yu ay góor lañ wala ay jigéen? ay góor ang fa ay jigéen ang fa. They were male and female. And in the treatment room,
How many? Sorry. Ci biir néeg bi nga xam ne foofu lañ leen doon fajee. How many doctors and assistants were present at the time? Ñaata docteur ak ñi leen daan jàppale ñoo fa daan nekk ci benn jamono. Bari woon nañ de mënuma leen a lim. There were many. I cannot name them. Dik am na si ñoo xam ne assistant lay woon. There were some who were assistants. Am na ñu daan jëlee si soldaar yi jigéen yi. There were some, especially female soldiers, who were brought in. Nekkuñ woon nurse. And they weren't nurses. Daf leen daan boole si faj bi. But he used to include them in the treatment program. Am na ñaari nit yoo xam ne. I know there are two people. Civilian lañ. That were civilians. Ñu tamit bokkoon nañ si assistants yi. They too were part of the assistants. Yeneen doctors. And other doctors. Thank you. Imam Jallo, you have the floor. Witness, I'm just curious to know, among the people who were admitted with you initially, how many of them are still alive? Dama bëgg xam rek ñi nga xam ne ñoom nga bokkaloon faju boobu ñaata ci yéen a fi nekk ni fi nekk ni di dunda. Ñun suñ first batch bi ñun ñëpp a ngi dunda. Our first batch, all of us are alive. Unfortunately, ñaar ñoo si génn. Unfortunately, 2 are gone. First batch ñaata la woon. First batch bi ñun juróom ñeneent lañ woon. First batch we were 9. Thank you. If there are no further questions, and Madam Jatta, if you have any final remarks to make, please proceed to make them now. Amatuñ yenn laajte waaye nag bu fekkee ne am na ay kàddu yoo bëgg a gaaral fii mun nga koo def léegi. Jërëjëf, Chairman. Thank you, Chairman. maa ngi gërëm lead counsel as deputy counsel. I want to thank the lead counsel and the deputy lead counsel. Ak commissioners yëpp. And all the commissioners. Ak executive secretary. And the executive secretary. Ak képp koo xam ne yaa ngi liggéey TRRC. And everyone that works here at the TRRC. DPC statement takers yi. From the statement takers. Gis naa ñëpp seen taxawaay ak seen liggéey. I see your stance and your work. maa ngi leen a gërëm di leen sant. Thank you and honor you. man li ma bëgg a wax fii mooy ne. What I want to say here is that. dégg la anti-athlete wax na ko fii. It is true, anti-athlete said it here. Foofu laa bëgg a commencer. And that is where I want to start off from. mooy ne suñ ne HIV and AIDS. That is to say, when it is said HIV and AIDS. dangaa gis ñëpp di xalaat. You see that everyone is thinking. dinañ la level bu nekka. They will level you all types of levels. ngeen jégal ma si kaddu bi. Pardon me for this statement. ñeneen dinañ wax ne fokkat la. Some would say she's a player. ñeneen dinañ wax ne emutoon. Some will say that she wasn't steady. waaye man li ma bëgg a wax fii mooy ne. But what I want to say here is that. HIV and AIDS dafa nekk loo xam ne. HIV and AIDS is something that is. ràññewut kenn. It does not discriminate. seetut mag nga. It does not check whether you are an elderly person. seetut ne xale nga. Or whether you are a young person. danga am danga ñàkk seetu ko. Whether you are rich or poor, it doesn't check that. su fekkee ne HIV daf doon taana nit. If HIV was discriminating people. konoon xale boo xam ne dafa juddu ees. Then a child that is newly born. te xamul dara si àdduna. Who knows nothing about the world. góoma ne HIV dina ko jàppa. I don't think HIV AIDS would affect that person. te HIV su doon jaay. And if HIV was to be sold. doo am kenn ku ko saam di jaay waxatuma la nga am client bu ko laajte. You would not have anyone who will have it for sale, much more to have a customer to buy it. kon nag. Therefore. li may ñaan askan bi. What I want to plead to the general public. ñu jël HIV.
Let them consider HIV ñu boole ko ci yeneen feebar yi. and include it in other diseases, with other diseases. ñu xam ne feebar la boo xam ne mun naa jàpp ku nekk. And let them know that this is a disease which can affect anyone. buñ defee loolu. If they do that, pour xeex HIV. to fight HIV gina yomba. would become easier. buñ defee loolu. If they did that, ñi am HIV. those living with HIV, dinañ mun a génn si. they would be able to come out ñu ñoo wax. and say, te seen wax bi. and what they would say dafa jàngale. would teach people. Because dinga ko fogeewut koo xam ne su génn see ne la man dama am doomi jàngoro bi dangaa ne déedéet. Because you would not believe it if someone came and said that I have HIV. dangaa ne déedéet. You would say no. So HIV dafa complicated torop. So HIV is complicated. li tax mu gën a complicated mooy stigma bi. What makes it more complicated is the stigma. ñun gis nañ HIV mu jàpp ay jigéen. We have seen women who have HIV seen famille abandon leen. and who were abandoned by their families. seen jëkkër yi fase leen. Their husbands divorced them. seen doom yi beddi leen. Their children abandoned them. te su fekkee ne amoon nañ xam-xam bi. And if they had the knowledge, góoma ne dinañ doon eega foofu noonu yëpp. I don't think they would have gotten to that level. ma jógee foofu ñëw si li xewoon in 2007. Let me now proceed to talk about what happened in 2007. nit ñëpp xam nañ ne ñaar fukki at ak ñaar lu bari xew na fi. Because everyone knows that for the 22 years, many things happened here. waaye li xew 2007 loolu tamit history la. But what happened in 2007 was history. te du mun sa génn si bukki Gambia bi. And it shall never leave the books of the Gambia. nga jël ay jigéen. You take women. Because majority bi yëpp ñi demoon si faju bi 3/4 bi yëpp jigéen lañ. Because the majority who took part in the treatment program, 3/4 of them were women. kenn bañut faj ma. kenn bañut faj ma. No one will refuse if you to be cured. waaye soo ma faj tamit. But if you are to cure me, nga respect ma si kaw loolu. you respect me in the process as well. lu tax ma wax loolu mooy ne. Why I said that is because ñun bi ñu Yaya Jammeh doon faj. when Yaya Jammeh was treating us, dañu dee siñi. they used to undress us. aduna bi yëpp di ñu seetaan. The whole world will be watching at us. fu nekk si aduna gis nañ sa yaram si biti. Everywhere in the world, people have seen your body. te duma ustaas waaye xam naa ne imam mu ngi fi. I am not a religious scholar, but I know that the ustaz is here. cëri jigéen lu ñu war a fonka la. And the woman's endowment is something that should be respected. waaye ñun dañ ñu expose. But we were exposed. mun naa wax ne sax dañ ñu sexual harass. I can even say that we were sexually harassed. because jigéen nga ne ko simeekul. Because you ask a woman to undress, te dal. lie down, ngay laal fu nekk si yaramam bi. and you would be touching all parts of our body. weeni jigéen kese sa soo ko laalee harass nga ko. Even if you touch the breast of a woman, that in itself is harassment. waxuma la nag yaramam bi yëpp. I'm not talking of the entire body. métut lañ ko torop. It's something that we deplore a lot. te dundee woon nañ lu métti torop. And we lived a very painful life. ñu nekk si faj boobu tamit. Those that partook in the treatment program, ñu tam ñu ay duma. we were also accused of being witches and wizards. ñu ñoo naanatal. They were making us to drink. ñuy taagoo ak suñ sago. And we were losing our mental stability. teg si ak HIV bi ñoo dundee. And that added on to the HIV that we are living with. kon maa ngi ñaan. I am pleading. TRRC. The TRRC, su ñoo def seen recommendation bi. when it makes its recommendations, comme slogan bi ñëpp xam nañ ko never again. since we all know the slogan, never again, so never again boobu noonu. that never again, bum MC li Yaya Jammeh def rek. let it not only stop at what Yaya Jammeh did. na nekk loo xam ne. Let it be something dafa sax si dëkk bi. that will be established firmly sax si réew mi. in the country, ba nga xam ne képp ku ñëw.
such that anyone that came, sa doomi réew the people of your country, ding leen fonka you will respect them. doo leen jaay doole You will not abuse them. loolu noonu maa ngi ko dénkaane maa ngi ko dénku TRRC That is a load that I place on nekk si soldiers of seen the recommendation TRRC bi to put it amongst your recommendation. taxi nag man nag tey ñëw naa testify naa Added on to that, today I have come here to testify, waaye am naa challenges yu bari but I have a lot of challenges because man in 2017 because in 2017, bi Yaya Jammeh demee when Yaya Jammeh left, bi ñoo waatloo Adama Barrow when Adama Barrow was being sworn in, amoon na ay délégation yi Al Jazeera yu ñëwoon interview ma there was a delegation from Al Jazeera that came to interview me. after interview boobu noonu After that interview, ñu commencé di air suma interview bi they started to air my interview because dañ ma doon laaj naka la faj bi demee because they were asking me how the whole treatment went, ndax dégg la ndax du dégg whether it was true or not. li ma si xam ma wax leen ko I told them what I know about it. so si loolu in April So because of that, in April, ma am ku ma attaque si suma bunti kër someone attacked me in my house. demoon na ba yàlla moo ma aar It was only God who protected me. kooku jotuma gaañ He did not end up wounding me waaye munoon na maa gaañ foofu noonu suma defoon naka sudut noonu because he could have wounded me there if I did not because dafa ma dab suma bunti kër otherwise. maay dugga si biir kër gi guddi la woon boori 8 9 yooyu noonu time boobu noonu on and off moo xewoon dëkk baa ngi lëndëm He was at my gate. I was coming home around 8 and 9. That time it was dark because of the on and off of the current. maay dem ba ubbi bunti kër gi ma dégga voice suma gannaaw stop I don't went, enter when I was about to open the door to my house, I had someone call out behind me, stop, don't enter. ma toon I turned. mu ne ma foo jógee He asked me, where are you from? ma ne ko who are you to ask me where I am coming from I said to him, who are you to ask me where I'm coming from? mu ne ma any slightest mistake you do here I will shoot you to death He said to me, any slightest mistake you do here, I will shoot you to death. ma complain because how ma lan la amee I he complied was just next to me because I did not know what he had, and he was just next to me. mun naa def naka sudut noonu mu gaañ ma balaa maa yóbbu nit ñi ñëw fekk moom dem na If I had done otherwise, he could have injured me, and before I will scream out for assistance, he would have gone. mu toppa ma ba suma biir néeg He followed me up to inside my house, my room, mu toog si suma saal bi and he sat in my sitting room. mu laaj ma yow yaa fooy liggéey He asked me, where are you working at? time boobu maa ngi liggéey Serekunda General Hospital At that time, I was working at the Serekunda General Hospital. ma wax ko ko I told him that. mu ree He laughed. mu ne ma so you are a public figure So he said to me, you are a public figure. after loolu After that, some minutes téléphone am bi ring his telephone rang. mu def ko speaker He put it on speaker. ma dégga yes sir how far I heard, yes sir, how far? mu ne ko just give me 5 minutes I'm right now sitting in her room He said to the other caller, just give me 5 minutes, I'm sitting in her room. I will deal with her I will deal with her. so man si suma xalaat So in my own mind, ma add one on one ma ne lii de link la I put the dots together, and I said this was chain work. te fi ma njëkk a laajee ne ma you are a public figure boobu tamit suma xel ñaawoon na si lu tax kii di ma wax ne you are a public figure And when he made the statement that I was a public figure, I was also thinking about that, why he said I was a public figure. ñu nekk foofu because balaa loolu sax si Even bunti before kër that, gi at the gate, maa ngi soloon jeans card fekk si ñëwkat bi laa jógee xaalis bi ma amee dafa génnee suma poos I was dressed in a jeans skirt. I was just from a tailor, and the money that I had on me, he took it away. so bi mu ne I'm sitting in her room give me 5 minutes I will deal with her So when he said, I am sitting in her room, give me 5 minutes, I will deal with her, ma foog ne kii xaalis la moo ut I thought this individual was after money. so ma jóg So I got up.
fekk maa ngi amee xaalis. At that time, I had some money, dem na ba 2000 plus. up to 2,000 and more. mu ne ma fooy dem ma ne ko si wanag bi laay dem. He asked me, where are you going to? I said, I am going to the bathroom. ma dem suma cabinet. I went to my bedroom, ubbi suma drawer. opened my drawer, génnee xaalis bi pour jox ko rek mu dem. took out the money so that I could give it to him to just make him go. So bi ma ñëwee ma ne ko you are looking for money rek mu grab xaalis bi dugal ko si poosam bi. So when I came and said to him, take, you are looking for money, he snatched the money from me and put it inside his pocket. The next minute lan la def. The next minute, what did he do? mu click mobile am bi because time boobu light amut te si lëndëm lañ toog. He clicked on his mobile phone. That time the lights were off and it was dark. mu ne ma gis nga lii ma ne ko gisuma ko. He said to me, have you seen this? And I said, no, I have not seen it. mu ne ma look ma ne ko gisuma. He said to me, look, and I told him, I have not seen. mu ne ma you don't want to see. He said, well, you don't want to see. Okay lii ñun la. He said, well, this is us. ñun ñoo ko dee def. We are the ones that do it. fi mu nekk nii te nataal yi ma woon si mobile am bi. At that point, the photographs that he showed me on his mobile phone ay jigéen lañ. were women, ñu leen seen ndey juree. just as they were born. mu ne ma dangaa simeeku. He said to me, you will undress. ma nataal la. I will take a photograph of you. ma expose la social media. And I will expose you on social media. Because you are a public figure. Because you are a public figure. ma ne ko who me. I said, who, me? mu ne ma dangaa door sa nena bi pour man ma ne ko waa because léegi dara desut pour dee. He said to me, are you beating your chest for me? I told him yes, because now I am at the point of death. mu ne ma ma ne ko waaw. He said, really? I said yes. mu ne ko du danga ñëw pour rey ma. I said to him, since you have come to kill me, léegi dang maa rey. now you will kill me. soo xamee ne dee naa completely. And when you know that I am completely dead, nga undress ma. you undress me, nga snap ma. you snap me, ëllëg nga expose ma and social media. tomorrow you expose me on the social soo media. bëggee sa tey si guddi nga def ko. If you wish, you could do that tonight. But as far as I am alive. But as far as I am alive, mu ne ko over my dead body. I said to him, over my dead body. so xam naa push and pull bi mu ngi amee xaalis si man li ma xalaat. I think as the push and pull was going on, and since he had already gotten money from me, Because and this is just what I think, bi mu njëkkee dugga si néeg bi. because when he first came into the daf room, ma njëkkaa laaj yaa kana fi dëkka. he first asked me, with whom are you living with here? te yàlla xam na maa suma njaboot yi rek a fa dëkka. And God knows it's only me and my family who are ne ko there. suma jëkkër. I said, my husband, suma jëkkër magam. my husband's older brother, ak ñaari jabaram ak doomam yi. and two of his wives and children. si man. To me, xam naa bi mu xalaatee loolu. when he thought about that, maa ngi amee xaalis bi suma poos. I had the money in my pocket. su ma fi naree toog di xëccoo ya kii. If I should engage in a push and pull with this individual, nit mun na ma fee fekka. someone can come in there and find us ma there. ñaaka xaalis bi. I will lose the money, ñu jàppa ma. si li ma xalaat man. and they will arrest me as I thought it then. mu jóg bureet. He got up. mu ne ma I'm going but I will come back. He said to me, I'm going, but I will come back. ma ne ko God is greater than you. I said to him, God is greater than you. so bi mu demee ba ma dégga suma bunti kër gi. So when he left, until I had the noise on my door, si laa commencé di tiit. that was when I started to fear. ma ne yàlla rek yow yaa ma mun a aar. I yaa ma said, mun a defal lii. God, it is only you that can protect me. It is only you that can do such a thing for me. si guddi boobu. In that fi time, lampa sax bi light ñëwee ñeme ñu maa taal lampa suma biir néeg. even when current came back, I was not courageous enough to switch on the lights. so si éleksi si suba. The following Friday day, la toog. in the morning, which was ma on dem si Friday, police station bi pour report mata bi. I went to the police station to report the matter. gars yi jël suma statement. They took my statement. ñu rifaa ma si beneen police station. They referred me to another police station. ñu tamit jël suma statement. They also took my statement. ñu bàyyee ma police pour mu ñëw seet kër yi naka laa fa dëkkee. They gave me one policeman to accompany me to the house to inspect it. after kooku bi mu inspecté kër gi. After he inspected the house, mu ne ma sista warul de pour yoo kenn nga dëkka fii because ñii fi mu nekk nii bari nañ si dëkk bi. te kenn xamut ñan lañ. he said to me, it is not safe for you alone to live in this house. These people are many and no one knows who they are. mu ne maa ngee dem. He said to me, I'm going. ma toogaat beneen CID call ma. I sat down and one CID called me. kooku tamit ñëw si kër gi. He too came to the house di ma laaj. and was questioning me. ma commencé di answer. I began to answer. fi ma njëkk a laaj mooy kii fan la attaque.
The first thing he asked me was, where did this individual attack you? Ma ne ko si bunti kër gi. I said, at the gate of the house. Mu ne ma luta bum la attaqué yuuxuwuloo. He said to me, why did you not scream when he attacked you? Ma ne ko nit ñi duñ benn. I said, people are not the same. Man suma tiitee duma dee move. I said, when I am scared, I am unable to move. Dama dee speechless. I am always speechless. Mu ne ma waroon ngaa yuuxu nit ñi ñëw to your rescue. He said to me, you should have screamed so that people will come to your rescue. Ma ne ko ndax man su fekkee ne yuuxu woon naa. I said to him, don't you think if I had screamed, yow nga di nga nekkoon fii tey pour ngay wax man. you would have been here this day talking to me? Mun na maa gaañ. You could have wounded me. Mun na maa rey. You could have killed me. Because ku la wane any slightest mistake you do, I will shoot you to death. Te xaw ma lan la amee si lëndëm bi. If someone that tells you that any slightest mistake, I will shoot you to death, and you do not know what that guy was having in his possession in that darkness. Emut foofu de CID boobu dugaat ba si biir néeg bi. That was not the end of it. That CID officer got into the room. Mu laaj ma fan la waa ji toog. And he asked me where that guy Ma ne ko sat. fii la toog. I told him he sat here. Mu ne ma ba léegi yaa ngi toog ak moom yaa ngi koo seet. And he said to me, you are still sitting with that individual and you are looking at Ma him. ne ko lan nga bugg ma def. He said to me, what do you want me to do? So mu jël kayit kuusu kaasa. So he took a paper and scribbled. Mu génn suma gannaaw palanteer bi. He went behind the window Because soose lañ doon laaka. because we were speaking in Mandinka. Mu dem si gannaaw palanteer bi mu call. He went behind the window and he called. Hello, Eso. He said, hello, Eso. I'm in the ladies' compound, but through my observation, I learned that she is the one who led the man to follow her in her house. I am at the lady's house, but through my observation, I learned that she was the one that led the man to her house. Mu wax waxam yi ba pare. After he said what he wanted Mu ne to ma say, Fatou ñëwal nga topp ma si station bi mu ne ko waa demal maa ngi ñëw. he said, Fatou, follow me to the station. I told him, go, I will come. Mu dem ma fay suma téléphone bi. He went, and then I put off my telephone. Dew ma si station bi. I did not go to the station. Because xam naa su ma fa demee. Because I know that if I go there, lu ma gën a naxari laa faa jëlee. I'll get something that is going to be more painful to me. Because moom commencé na di ma judge, di ma blame. Because he had already started judging me and apportioning blame on me. After 3 days mu call out. After 3 days, he called again. yow ñu ngi laa xaar si station bi gisuñ la ma ne ko kan nga mu ne ma man la CID bi ñëwoon sa kër. He said, we are waiting for you at the station and you have not showed up. I said, who are you? And it said, it's me, the CID officer. ngeen jégal ma dem ma saaga ko. Pardon me, I insulted him. ma ne ko bul koolaati suma line. I told him, don't call my line again. yow xaw ma ku la jàngal CID. I do not know who taught you the work of a CID. ak naka nga duggee si liggéey CID. And how you even got into the work of a CID. But you are not fit to be a CID and investigator. But you are not fit to be a CID and investigator. ma ne ko yow su fekkee ne man faulty woon naa sax. I said to him, even if I was faulty, dama la sa recommendation. you would have gone with your recommendation. rather than nga war a call sa boss suma kanam nga wax lii ak lii. Rather than you calling your boss in my presence and saying the things you said. ma ne ko case bi maa ko moom. I told him, this is my case. ki ma attaque xam na. The one that attacked me knows. man xam naa. I know. yàlla gis na. God has seen. ma ne ko yàlla mooy the highest judge. I said, God is the highest judge. bàyyi naa suma case bi si loxo yàlla. I leave my case in the hands of God. so noonu lañ fa nekkee. So that was how we are. fi ma nekka comfortable ma ñu toxu. Where I was uncomfortable and we relocated. ñu toxu ba gannaaw Lamin CDC. We went behind Lamin CDC. ma toxu suma xale yëpp di feebar. I relocated. All of my children began to get sick. fa jógee waat foofu. I left that place again. ñu toxu waat. We relocated. ñu nekka foofu. We were there. we am foofu noonu 2 years 6 months si kër googu noonu. Until we had 2 years 6 months in that house. borom kër gi tamit indil ñu naka sudut noonu. The landlord became otherwise to us. mu génnee ñu. He evicted us. ñu toxuwaat feneen. We relocated to another place. ma nekka di toxu ak suma xale rek. I was moving from one place to the other with my children. ba jamono ji fi ma toll nii. Up till date, where I am sitting here, maa ngi ut néeg pour toxuwaat. I am looking for a house to relocate to. because safatuma fenn. Because I am not safe anywhere. am na audio bu nekka di circulate. There is an audio which has been circulated.
waaye maa ngi try pour am ko waaye mënuma koo am. I am trying to have access to it, but I'm not been successful up to date. borom mu ma faa saaga. That individual is insulting me there. xaw ma suma boppa. I do not know who I am. Yaaya Jammeh faj na ma. Yaya Jammeh cured me. demoon naa bee bugg a dee. I was about to die. Yaaya Jammeh moo ma taxaw faj ma. Yaya Jammeh was the one that cured me. borom taxaw naan man ma ne maa yóbbu Yaaya Jammeh court. And I am now taking Yaya Jammeh to court. waaye suma moytuwut. But if I am not careful, I was threatening words daal. he was using threatening words. so may ñaan commission bi. So I am appealing to the commission. maa ngi amee ay njaboot yu sew. I have a family, a young family. te gannaaw yàlla maa ñoom rek la. And besides God, it's only me and them. so suma protection. So my protection, ñëw naa tey testify na. I have come here today, I have testified. xaw ma lan laay fekk suma kanam. I do not know what I will meet in front of me. so loolu suma concern la. That is my concern. maa ngi ñaan commission bi loolu noonu. I am appealing to the commission on that issue. jërëjëf. Thank you all. Thank you very much, Madam Jatta. We have been issuing warnings about threatening or harassing witnesses that appear before us here. I'll ask counsel to repeat that warning for the general public again after these remarks that you have just made. But I want to thank you very much for your testimony and for the final remarks you made, the suggestions that you made concerning our final report. Counsel, can you just repeat that warning again, please? Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Well, first of all, let me thank Fatou for her courage. Jërëjëf Chairman, ma njëkka gërëm gum Fatou ci fit bi nga xamne mom la am. And her bravery to come and testify about this very difficult issue. Li nga xamne non la ñëw pour wax fi yi nga xamne mbir this is a very important moment for all of us in the country. Li nak jamono bu am solo la pour ñun ñi nga xamne yépp ñoo nekk ci biir réew mi. I mean, this is very momentous because we have to address some of the ugliest things that have happened in this country. Li jamono la bo xamne ñu ngi netali ay jëf yu ñaaw yoo xamne amoon na fi ci biir réew mi. It is our collective responsibility to ensure that all those affected are given the platform to come and talk about these difficult issues. Li nak suñu warugal la ñun ñepp pour ñu gis ne ñi nga xamne loolu nañ ci mbir ñoom ñepp ñu mëna ñëw netali li nga xamne moo leen dal. It is only when we talk about these things and bring out the truths that we can all reconcile as a people, and where responsibility lies, it be placed there. Su fekk dina baax nag torop su fekkee ne ñun ñëpp ñëw nañ feeñal li nga xam ne moo di dëgg bi bu ko defee ñu mun a xam fi nga xam ne foofa la ñoo jaarale ñi nga xam ne ñoo def mbir yi. Unless the truth comes out, any form of reconciliation that we do would be very, very fragile. Su fekkee ne dëgg bi feeñu beneen booloo boo xam ne ñu ngi ko def pour boolewante nit ñi bon du am njëriñ. It therefore behoves us all to ensure that we get to the truth about the things that have happened in this country. Bon na warugal la pour ñun ñëpp ñu mun a gis ne dinañ gis dëgg gi ñu feeñal dëgg bi ci li nga xam ne moo daan xew fii ci biir réew mi. But more importantly, it is our collective responsibility to protect all those people who play a central role in bringing out these truths. waaye li ci gën a am solo nag mooy ñun ñëpp suñu warugal la pour ñu gis ne dinañ aar ñi nga xam ne ñëw nañ pour feeñal ñu mun a xam lan muy dëgg bi. We call on all well-meaning Gambians to protect Fatou and the likes of her. ñu ngi oo képp koo xam ne waa Gambia nga fexe nga aar Fatou mi. From misguided people who may have the intention of taking out reprisal actions against her. ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom ay nit lañ yoo xam ne bëgg nañoo feyeku ci kawam. But let me say this quite clearly. waaye nag maa ngi leeral li nañ.
The TRRC would not take lightly to threatening actions or negative actions against any of its witnesses. TRRC ñom duñ jëlé li lu yomba dé pour képp ko xamné yaangi bëgga def ben féyeku wala di tital ñi nga xamné ñëw nañ fi pour joxe fi seeni sédé. Anybody who makes an attempt against Fatou or any of the TRRC witnesses would be dealt with the full force of the law. képp ko xamné na bëgg nga def dara naka suñu noonu ci Fatou mi wala benen sédé bo xamné jaar na fi dinañ def suñu kemtakatan doole bi nga xamné mom la ñu loi bi jox ñu tek la ko. The commission takes witness protection very, very seriously. Commission bi nak lu aar suñu sédé yi lolu mom dañ ko fulal torop. And be rest assured that the commission would be everywhere necessary to ensure that the witnesses are protected. Tay ñu xamal la nak né commission bi dinañ def seen kemtalay katan pour gis né sédé yi fi jaar ñu aar leen. So for those who may be entertaining reprisal measures, be rest assured that the commission is out there and be ready to deal with the situation. Te képp ko xamné nak paré nga pour def ben fayé ko ci ko ñooñu na la orné commission bank fi ñu ngi taxaw jonn pour gis né dinañ jëflanté ak seeni borom. But I just wish to reiterate the capacity of the Gambian to forgive, the capacity of the Gambian to embrace one another as brothers and sisters, and I do hope that that alone would be sufficient protection for Fatou and the likes of her. Thank you. yaakaar naa ne waa Gambie yëpp dinañ mun a booloo nekk benn bu ko defee ñi mel ni Fatou mi ñu mun leen a aar. Thank you, Council, for that reminder. And again, Mrs. Jatta, thank you so much for coming to testify. We will end our proceedings here and resume tomorrow morning, 10 o'clock. Thank you all. Meeting is adjourned.